So, good morning, everyone. Добро утро на всички. It's good to be here and to have that nice sunshine outside. Чудесно е да бъдем тук и това красиво слънце навън. I hope we get some of it after the lecture as well. Надявам се, че и след лекцията ще можем да имаме малко слънце навън. Yeah, so I'm always very attracted to the sun. Винаги много ме привлича слънцето. Yeah, it's that what I could say gives us also a insight on what we want to learn. И това също ни дава малко идея за това, което искаме да научим днес. So we want to learn a measure this morning. Искаме да научим за една мярка тази сутрин. That will help us to orient our minds in the right direction. Която ще ни помогне да ориентираме ума си в правилната посока. And this is where we start with the law. И тук започваме с закона. That everything is a channel. Че всичко е канал. Has an entrance and an exit. Има вход и изход. And it must have power in order to do something. И трябва да има сила, за да направи нещо. And since the channel we talk about our body because he is the one that is unhealthy, is sick. И канала, който е нашето тяло, тъй като то е болно. Yeah, so the channel that we talk about is the whole body. Канала, за който говорим, е цялото тяло. And we have learned that according to the law he cannot injure himself. Научихме, че според закона то не може да нарани само себе си. Sickness can come only outside of the body. Болестта идва само извън тялото. So it's not in the genes. Не е в гените. It's coming from outside. Идва отвън. Because if it's in the genes, защото ако е от гените, it comes from inside. Тогава идва отвътре. Now the genes can be changed from outside. Гените могат да бъдат променени отвън. But that's not a genetic thing, but the genes were changed from something external. Но това не е нещо генетично, а гените се променят от нещо външно. So every disease must come from outside the body. Така че всяка една болест трябва да идва извън тялото. That's why we have to have a clear understanding what does injure him. Така че трябва да имаме ясното разбиране какво е това нещо, което го наранява. The body was set for what he needs and not needs. Тялото е определено това, от което се нуждае и от това, от което не се нуждае. And if you give him something that he does not need, he will not function anymore. И ако му дадете нещо, от което то не се нуждае, тогава няма да функционира вече. So like giving him the wrong gas. Като например отровен газ. Giving him the wrong liquid or water or food. Или погрешна напитка или храна. Or we expose him to the wrong temperature. Или е изложено на погрешна температура. Or to the wrong pressure. Или някакъв външен натиск. Or we expose him to the wrong thought. Или погрешни мисли. Yeah? So we need to have all those in calculation when we approach the disease of the body. Трябва да калкулираме всички тези неща, когато в тялото има болест. That's why we need to know the whole human nature. Затова трябва да знаем човешката природа. And we saw last night that we are made out of two elements. Видяхме снощи, че сме направени от два елемента. A spiritual one and a physical one. Физически и духовен. They are different. Тези два елемента са различни. The one does not come from the other. Единия не произлиза от другия. Like it's believed in science. Както се вярва в науката. That from the body the psyche arises. Че от тялото произлиза психиката. Because in this so-called science there is nothing spiritual. Защото в така наречената наука няма нищо духовно. There is no love. Няма любов. It's called an emotion. Нарича се емоция. And I observe this change of language in time since I'm aware of it. И съм преглеждал това в течение на времето с промяната на езиците. You will never hear about spiritual needs. Няма да чуете за духовни нужди. In any scientific literature. В научната литература. You only will hear about
emotional needs. Само емоционални нужди ще чуете. Yeah, за so it's емоционални. all about emotions. Всичко е относно емоциите. Because science grows after the idea of evolution, Защото науката се води от идеята за еволюцията, in which the center of the brain was before developed and after the cortex. според която първо е бил развит централната част от мозъка и след това кортекса. So that's why the emotions are before thoughts. И тази идея за това, според нея, емоциите са преди мислите. That's why we believe about we have emotions and the emotions need to be satisfied. Затова вярваме, че имаме емоции и тези емоции трябва да бъдат удовлетворени. Yeah, so those ideas are there. That's why they go from the idea that out of the body of the brain comes the psyche. И там е тази идея и че от мозъка идва психиката. And unfortunately, if we don't make this clear difference, we can never adjust and become healthy. И ако не знаем тази разлика, никога няма да можем да се приспособим и да бъдем здрави. Because we don't know what to change. Защото не знаем какво да променим. If we are just from one piece made, from physical, from chemistry, ако сме направени само от една част от физическото, от химията, then we need to change the physical. We need to change the being. Тогава трябва да променим физиката, съществото. That's why they search to change genes and to change this and to change that. Затова се опитват да променят гените, това и онова. Yeah. So that's why it's so important to understand there are two elements that are different. Затова е важно да разберем, че има две части, които са различни. If science would admit the existence of a spirit, ако науката признае съществуването на дух, that needs love, който се нуждае от любов, freedom and all the spiritual needs, righteousness, свобода, правда, справедливост и другите такива духовни нужди, it had to admit that evolution does not exist. Тогава те ще трябва да признаят, че еволюцията не съществува. And they had to admit that there must be a source of all this. И че трябва да има източник на всичко това. That has those things that we need. Който притежава тези неща, от които се нуждаем. And so they had to admit God. И трябва да признаят, че съществува Бог. But they cannot do that. Но не могат да направят това. It would go against their own philosophy. Това ще е срещу тяхната собствена философия. That's why they cannot deny that we have some spiritual aspects in our lives. Така че те не могат да отхвърлят, че имаме духовни аспекти в нашия живот. But they call it emotions. Но те просто го наричат емоции. And then they become physical and are not spiritual anymore. И така те стават физически, а не толкова духовни вече. So there are no emotional needs in the human being. Така че няма емоционални нужди в човешкото същество. It's all a lie. Това е всъщност лъжа. We have no emotional needs. Emotions are the effect of what we think. Нямаме емоционални нужди. Емоциите са ефекта от това, по начина, по който мислим. So an effect is not a need. We have something that we need to satisfy. That's a cause. Ефекта не е нужда. Имаме нещо, което трябва да удовлетворим. Емоциите са всъщност следствието. Yeah. So don't buy in those ways to speak. Така че не се забърквайте в този начин на изразяване. And because it brings confusion. Защото може да доведе до объркване. So we have a spirit and a body, and they make together the soul. Имаме дух и тяло и те правят душата. And so we have two separate things that work together, like the piano and the piano player. Имаме две отделни части, които работят заедно, както пианото и пианиста. And now, in order to understand the being, you need to know who plays the being. И за да разберем човешкото същество, трябва да разберем кой играе това същество. So the spirit plays the piano. Кой свири на пианото? Yeah, so it's not the piano that plays the major role. Да, не пианото е това, което свири изпълнява главната роля. The piano just listens to the commands of the spirit. Пианото просто слуша командите на духа. That's why if we have some disturbance in the body, we need to talk to the pianist.
Затова, ако имаме някакви повреди в тялото, трябва да говорим с пианиста. So that he puts the right buttons. Така че да нагласи правилните бутони. And governs the body correctly. Повиши, да. И за да ръководи тялото по правилен начин. And that's why we would never need love if we would not have a spirit. Така че ако нямахме дух, няма да имаме нужда от любов. And love would not determine our life. И любовта няма да определя нашия живот. If it would not be a need that we cannot, how can I say, renounce to. Ако не е нужда, от която можем да се откажем. Love is not something you can renounce. А любовта не е нещо, от което може да се откажете. You can renounce your life. Може да отхвърлите живота си. You can jump from the 11th floor when your girlfriend is saying no. Може да скочите от 11-ти етаж, когато вашата приятелка ви каже, че скъсва с вас. And kill yourself. И да се самоубиете. But you cannot renounce love. Но не може да се откажете от любовта. Every human problem всеки един човешки проблем starts with the not satisfaction of our spiritual needs. Започва с неудовлетвореността на нашите духовни нужди. So that's where we have to learn the things. Тук трябва да научим Because как the only стоят thing нещата. that can learn in us is the spirit. Защото единственото, което трябва да научим в нас е духа. The brain can learn nothing. Мозъка сам по себе си не може да научи нищо. He just listens to commands. А той слуша командите. And he might be changed according to the commands that are given. И може да бъде променен според командите, които му се дават. So that's why once again we have a body. Затова отново имаме тяло. It needs to go with two elements, that chemistry and electrical current. То работи чрез химия и има електрически импулси. And we have a spirit that needs love and freedom and justice and all those things. Имаме дух, на който му са нужни любов, свобода, справедливост и други подобни духовни And нужди. according to how the spirit is satisfied with his needs, и според това колко духът е задоволен със своите нужди, he takes the decisions, той взема решения, and those decisions make the power to the body. И тези решения придават сила на тялото. And it can make the good power so that we are happy. Могат да произведат powerful in the body. Добра сила и да бъдем щастливи и силни. Or they can take the power away of our body. Или да вземат жизнената сила на тялото ни. So that's why if a person is tired all the time, затова ако някой се чувства изморен през цялото време, might be that you did not sleep enough. Може причината е да защото не е спал достатъчно. But there's always a cause why you would not sleep enough. Но причината да не сте спали достатъчно. And if you don't take care of not sleeping enough, ако не се погрижите за този проблем да не спите достатъчно, then you get in trouble. Тогава ще имате проблеми. Now there are certain tolerances in the body. Има определени толеранси в тялото. We can go for a day or two without sleeping. Няколко дена можем да издържим и без сън. But then we should sleep again. Но след това трябва отново да спим. Yeah. We were given reason. Даден ни е разум. So that we see things, learn things and do things according to reason. Така че да правим, да мислим нещата според разумно, според разума. But there's something in us that is not reasonable. Но има нещо в нас, което не е разумно. And I observed that in my first case, that I saw the principle of how the thoughts destroy the body. И видях това в един от първите случаи, в които разбрах как мислите могат да унищожават тялото. So she is a young lady, 30 years old. Това беше една млада дама, 30 годишна. And she has headaches. И имаше главоболие. So those dark things are the chemical reactions that make the headache. Тези черни квадрати там представляват тези реакции химически в мозъка, които предизвикват главоболието. And every pain is a physical reaction. Всяка болка е физическа реакция. So only the body shows you pain. Само тялото ви показва тази болка. But every pain you feel is a spiritual activity. Но всяка болка, която чувствате, е духовна активност, действие.
The spirit feels the pain, but the body makes the pain. Духът Yeah. чувства болката, докато тялото я прави Because болката. pain is a physical element, Защото болката е физически елемент, but felt by the spirit. но се чувства от духа. Yeah? Because the pain needs to talk to someone, Защото болката трябва да говори с някой. and it can only talk to the pianist, И може да говори само с пианиста, to the chief of the being, с командващия, шефа на съществото. to play better, to not have pain. Да свири по-добре, да няма болка. So she has this pain for 2 weeks, И така тази жена имала тази болка в продължение на 2 and седмици. she took some medication, but they didn't work. Взела някои лекарства, но те не помогнали. And after 2 weeks, she comes to my practice След 2 седмици тя идва в моята практика, that в I моя should кабинет, see if she has a sinusitis. и трябваше да видя дали има синузит. But she had no sinusitis. Но тя нямаше синузит. I sent her to the CT scan Изпратих я на скенер в of града, the head, на главата, so to see what's going on. за да видя какво се случва. But all the pictures were perfect. Но всички изследвания били добри. No infection, no brain tumor, no bleeding. Нямало инфекция, тумор или някакво кървене в мозъка. Now, from what can you have headaches for 2 weeks? От какво може да предизвика главоболие за продължение на 2 седмици? You might have been hidden. I mean, might have hit your head. Може би сте се ударили главата. Yeah? So we ruled out that she hit her head. Да, изключихме, че се е ударила главата. That she hit her head. She was not hit. She did not fall out from somewhere. Да, тя не се е удрила, не е падала от някъде, никой не е ударил. No accident. Не е имало инцидент. She was eating and drinking. Тя се хранеше, приемаше течности. There was nothing physical that could cause this continuous headache. Нямаше нищо физическо, което да предизвика такова продължително главоболие. And so I had to ask what she was thinking. Така че трябваше да питам какво си мисли. And so she told me the story that was behind her thoughts. И така тя ми разказа историята, която беше зад нейните мисли. So exactly 2 weeks before, Точно 2 седмици по-рано, a few hours before she got the headache, няколко часа преди тя да има това главоболие, she got the information получила информацията, that her boyfriend betrayed her. че приятелят ти е изневерил. So that information caught her attention, Тази информация предизвикала нейното внимание. and since then she is in the pain. И от тогава тя има тази болка. And now we need to help her to get rid of the pain. И трябваше да й помогна да се отърве от болката. But for this we need to understand who makes the pain. Но трябва да разберем кой предизвиква болката. So who makes her the pain that she has headache pain? Кой предизвиква тази болка, която тя е имала? The boyfriend or herself? Приятеля или тя самата? So she makes it herself, obviously thinking something that is not good for the body. Тя се предизвиква сама тази болка, мислейки нещо, което не е добре за тялото ѝ. We see the connection here with thoughts and the body reaction. Виждаме тук връзката между мислите и реакциите на тялото. So she had good thoughts before she heard the news. Тя имаше добри мисли преди да чуе тези новини. Loving thoughts about the boyfriend. Любящи мисли към този приятел. Към Whenever you have си. loving thoughts, you can never do a wrong impulse into your brain. И когато имате любящи мисли, никога не може да изпратите погрешни импулси, електрически импулси към мозъка. That gives you power. И това ви дава сила. When you love a person, you just feel very good. Когато обичате някой, се чувствате много прекрасно. And now she hears the news from him. Но сега чува новината от него. And that news is not according to her needs. Тази новина не съвпада с нейните нужди. And so she needs to react to it.
Така че трябва да реагира по So you някакъв see, we начин. are always determined by our needs. Ние винаги се определяме от нашите нужди. We can never choose our needs. Не можем да изберем They're нуждите си. set. Те са определени. You have no way to not go against something that is against your need. Няма начин да се противопоставим на нещо, което не съвпада с нашите нужди. If we take this young boy, Ако, например, вземем за пример това младо момче, and I give an example of a young boy, he's younger than him. ще дам един пример с едно младо момче, което е по-малко от него. He was about 2 years, I think, no, not even 2 years. 2 years, yes. Беше More than на 2 years. 2 години, около 2 години. Between 2 and 3. Между 2 и 3 годишно беше. And he was eating at his table. И то си хапваше на неговата маса. And of course, he was also playing, because when they eat, children, they also play. И естествено, докато си хапваше, си играеше, защото децата, докато си хапват, си играят. And he had to his food there, he had some liquid, I don't know, was it water or juice, whatever. И към храната си добави течност, не знам дали беше вода или някакъв сок. So he made a nice mixture there. И така направи една хубава смесица там. And was enjoying life. И си се наслаждаваше на живота. Yeah. So, but his mother sees what he does. Но майка му видя какво прави. And now she comes. И сега тя идва. Picks the plate. Взима чинията му. And goes off to throw it away. И отиват, за да изхвърли. How does the child react? Как реагира детето според вас? Says, "Thank you, mom." Благодаря ти, мамо. Is that a reaction? Това ли беше реакцията му? He was crying with all his power. Той плачеше с цялата си сила. Why did he do that? Защо направи това детето? His mother wanted the good. Майка му искаше да му направи нещо добро. But why is he crying? Но защо той плаче? And he was crying like you have cut him with a knife. Той плачеше така, се едно, че сте го порязали с нож. Why? Защо? Because mother went against his will. Защото майката се противопоставя на неговата воля. Better to say against his need. Или по-скоро, така да кажем, срещу неговата нужда. She did not respect him. Тя не му показва уважение. Did he react consciously or unconsciously? Той съзнателно ли реагира или подсъзнателно? Consciously or unconsciously? Unconsciously. Yeah. So does he think consciously, I need to cry now? Дали си мисли съзнателно сега трябва да плача? No, of course not. Yeah. So this is the same thing in this lady's case. Това е същото и с тази жена, в случая на тази жена. And it's the same case in all our cases. И това е същия случай с всички случаи. Our life is determined by our needs. Животът ни се определя от нашите нужди. And if they are not fulfilled, и ако те не са удовлетворени, we get in trouble. Тогава се забъркваме в трудности. So there is no choice that I need faithfulness. Нямаме избор да кажем, че имаме нужда от вярност. There is no choice that I need righteousness. Нямаме избор за това, че имаме нужда от правда, справедливост. And there is no choice that I need security. И нямаме избор да искаме да имаме сигурност. And that's what is in us and it determines us. Това е в нас и това ни определя. And so we need to satisfy that need. Така че трябва да удовлетворим тази нужда. The question is just how to satisfy it. Въпросът е как можем да удовлетворим. So she listens to the news of her boyfriend. Така тя чува тази новина за нейния приятел. And she immediately reacts like the baby. И реакцията ѝ е веднага като бебето. She is disappointed, hurt. Тя е разочарована, наранена. And has thoughts of revenge. И има мисли за да се отмъсти. She has no time to consciously think about this. Няма съзнателни мисли да обмисли ситуацията. It just takes you into prison. Но просто на негативните мисли ни затварят в затвор. But the body is injured by it. Но това наранява тялото. First through the emotions. Първо чрез емоциите. You don't feel good.
не се чувстваме добре, you immediately sense something when you did think against your body. Веднага чувстваме нещо, когато мислим срещу тялото си. But then comes also the pain. Но тогава също идва и болката. Because she does not understand what the body tells her. Защото тя не разбира какво й казва тялото. So when you have a bad feeling, ако имате лоши мисли, your body tells you stop thinking like that. Тялото ви казва спри да мислиш по този начин. But you don't know. Но вие не знаете. And so you feed that thought. Така че продължавате да храните тази мисъл. And you just think. And this lady was thinking for 2 weeks. И продължавате да мислите и да мислите. Тази дама мислила в продължение на 2 седмици. She was thinking to keep the boy. Тя се чудила как да задържи това приятеля си. Because she invested so much in him. Защото тя инвестирала толкова много в него. Because she left North Germany to come to South Germany. Тя напусна Северна Германия, за да дойде в Южна Германия. Left her parents there and came to this man to live with him. Напусна родителите си там и дошла при този мъж, за да живее с него. And now after 1 year to go back, it's not a nice thing, is it? И след 1 година да се върне обратно, това не е толкова приятно. Maybe the parents warned her about it. Може би родителите й са я предупредили за това. Yeah, and then you cannot go back, do you? Така че не може да се върнете обратно. You recognize that you did something wrong. Да си признаете, че сте направили нещо погрешно. You like to admit when you do something wrong? Харесва ли ви да си признавате, когато сте направили нещо погрешно? No, thank you. Yeah, so that's why I like children. Затова обичам децата. Because they tell the truth. Защото те винаги казват истината. So she wants to keep him. И така тя искаше да го задържи. But with one condition. Но при едно условие. That he should stay faithful from now on. Той от сега нататък да й бъде верен. Is that thought process? Тази мисъл, дали тя е преработила? A solution in it or no solution in that thought process? Има ли в тази мисъл някакво разрешение или няма разрешение? Does she try something possible or something impossible? Дали тя се опитва да направи нещо, което е възможно или това не е възможно? So she wants to keep him. Some people say possible, not possible. Yes, she wants to keep him. Тя иска да го задържи. That's possible if it's just on her. Това е възможно, ако зависи от нея. Yeah, if he says, okay, I keep you and your girlfriend, it's fine. Ако тя каже, добре, оставам с теб и ти си имай там приятелки. Yeah, so. Ако за нея е окей това. Men feel good. Мъжът ще се чувства добре. It's just about her. Само тя има проблем. Will she keep him or not? Тя дали ще го задържи или не? That's a possibility because it's her choice. It's her това decision. Това е възможно, защото това е нейният избор. But the other thought that is connected to it is. Но другата мисъл, която е свързана с това. I only can do it if he's faithful. Но аз мога да направя това само ако той е верен. Is that possible? А това възможно ли? No, because it's where. Защото това от кой зависи, къде е? It's in her action or in his action? От нейните действия или от неговите действия зависи това? Are you with me? Разбирате ли? It's in his action. Зависи от неговите действия. And let you teach this first thing this morning. И искам да научим това тази сутрин първо нещо. Every human problem. Всеки един човешки проблем is because of irrationality. Е заради ирационалност. Because you want to do something or control something that never can be under your control. Защото искате да контролирате нещо или да ръководите нещо, което никога не може да бъде под ваш контрол. Every anger. Всеки един гняв. Every conflict. Всеки един конфликт. Every problems that we have. Всеки един проблем, който имаме. Is because you try the impossible. Се опитваме да направим това, което не е възможно. And disease just shows you that to try the impossible is stupidity. И болестта ни показва, че да се опитаме да направим това, което не е възможно, това е глупаво. So there is never a reason for something evil. Никога няма разум за нещо лошо. It's always irrational.
винаги това е нещо нерационално. You will never be sick. Никога няма да бъдете болни. You will never have a problem Никога няма да имате проблем. if you would never think irrational. Ако никога не мислите ирационално. Is that nice? Това хубаво ли ще? Imagine if we would just think that what is possible for us to think, Ако or possible for us to do, ако мислим само това, което е възможно за нас да направим, we would be very fine. тогава ще бъдем добре, много No добре. tumors, Няма да имаме тумори, no injury of the meniscus, няма да ни е наранен менискуса, nothing of that. няма да имаме такива проблеми. Yeah? Because Защото this is, you can check it, you must check it because you have reason. може да проверите това и вие имате разум. And if you bring me one reasonable cause for something bad, И ако ми дадете някакво разумна причина за извършването на нещо лошо, then we have to put all standards aside. Тогава трябва да примахнем всички стандарти на страна. So the only way to do wrong Единственият начин, по който да извършим зло, is to try the impossible. това е да се опитаме да направим невъзможното. Now I know you're challenged and that is good. Знам, че всички вие сте предизвикани от това и това е всъщност добро. But think, because this is a seminar for thinkers. Но помислете малко, защото това е семинар за хора, които It's not мислят. something that you just sit, okay. Не е просто да седите, окей. Yeah, there must be understood. It must be understood. Трябва да го разберем. So the lady tries to control her or him. Така че тази дама се опитва да контролира себе си или него. She tries to control him. Опитва се да контролира Possible него. or impossible? Това възможно ли е или не е възможно? Impossible. But she thinks about this day and night. Но тя мисли за това ден и нощ. No rest. Няма почивка. For 14 days. За 14 дни. And the headache does not disappear. И главоболието не си заминава. Because she is in a prison Защото тя се намира в един затвор, that she does not even herself understand, който тя дори самата не разбира, but she wants to enforce the good on him. но тя се опитва да му наложи доброто. Would you like to have a partner that wants to enforce the good on you? Искате ли да имате партньор, който ще ви насилва да вършите добро? Yes or no? Да или не? No. The young boy went out, but he does not like to be controlled, does he? Момченцето излезе, но той не обича да бъде контролиран, нали така? Try to control him. Не се опитвайте да And контролирате. he will show his power. Ако се опитате, той ще си покаже силата. Yeah? Because there is no need ever to be controlled. Защото нямаме нужда да бъдем контролирани. But there is a plain need to control ourselves. Но имаме нужда да контролираме себе си. Yeah? So I need to control my intake of my needs. Имам нужда да контролирам приемът на моите нужди. But if I am confused on how that happens, how that has to be done, Но ако съм объркан начина, по който това се случва и начина, по който трябва да бъде направено, then I get into trouble. тогава ще има проблеми. So is force love? Насилието любов ли е? No. No. Yeah? So Yeah. is she aware that she would like to force her boyfriend to be faithful? Тя съзнава ли, че тя иска да накара нейния приятел да й бъде верен? Is she aware that she does something wrong? Тя осъзнава ли, че прави нещо погрешно? Or at least she tries to something wrong? Или че се опитва да направи нещо погрешно? No, she's totally unaware. Не. It's like with a Тя не little child. осъзнава, като едно малко детенце. Yeah, it's like a shortcut, you know, shortcut. Като един кратък път. So that's a shortcut that happens there in your Една spirit, пътечка много бързо се случва. and you don't know that you're wrong. И не осъзнавате, че грешите. But who tells you that you're wrong? Но кое ви показва, че грешите? Your The body. body. Yeah. Your body. Your body is a
needle, a standard that you can always listen to. Тялото е един стандарт, който винаги може да слушате. He will never lie to you. Никога няма да ви излъже. Because he cannot. Защото не може. He's a piano. Както и пианото. What you put in, gets out. Това, което свирите, това звучи. No way. Yeah? Това That's излиза. why you can trust your body when you have headaches. Затова може да се доверите на тялото си, когато имате главоболие. That something is wrong. Че нещо не е наред. With you or with the others? Нещо не е наред с другия човек или с вас? Yeah. So this is where sometimes we as Christians believe in holy anger. Така някой път като християни, например, вярваме, че има свят гняв. No, we are having holy anger. Имаме свят гняв. Yeah. And I found myself sometimes believing that I have holy anger. Намирал съм се, че вярвам, че имам свят гняв, притежавам. Yeah. So you can believe that. Може да вярвате в това. In the time of anger, you're so sure that your anger is righteous. Когато сте ядосани, сте толкова сигурни, че вашия гняв е праведен. But if after a few hours I get headache, но ако след няколко часа имам главоболие, I know it was not holy anger. Знам, че това не е бил свят гняв. It was unholy anger. Бил е не свят гняв. Our body needs to tell us the truth about what we think. Така че нашето тяло трябва да ни каже истината за това как мислим. So let's look to the case. Нека да разгледаме случая. Where is she not right? Къде тя греши? Where is she doing something against herself? Къде тя прави нещо срещу себе си? Where is it? Къде е? Let's ask the question. Нека да зададем въпроса. Did he do her something wrong or not? Той извърши ли на нея нещо лошо? Извърши ли лошо срещу нея? Now, she knows it, that's why she should not say that. Тя знае, затова така казва. Yeah. So, I know what all people think. Но знам какво си мислят повечето хора. Because we all would say yes. Защото всички ще кажем да. Especially when you're in the case. When it Специално happens to you. ако това се случи на вас. When it happens to you, then you know it's not something you can control in that first moment. Ако това се случи на вас, ще разберете, че не е нещо, което може да контролирате в първи момент. Because you take those things immediately personal. Защото веднага приемате това лично. So, are our expectations justified? Дали нашите очаквания са оправдани? They are not justified. Те не са оправдани. But they are in us. Но те са в нас. Yeah? So, this not justified expectations Тези неоправдани очаквания must have a root. Трябва да имат някакъв корен. They must come from somewhere. Трябва да идват от някъде. And I found it, they come from within the Spirit. И разбрах, че те идват от духа. So that the Spirit perceives things the wrong way. Духа възприема информацията по погрешен начин. And because he perceives it the wrong way, he destroys its body. И понеже приема информацията по погрешен начин, унищожава тялото си. So it doesn't matter what this lady make. Няма значение какво ще направи тази дама. She can stay or she can move. Може да остане с него или да се изнесе. If she doesn't change the way she thinks. Ако не промени начина си на мислене. In about 5 years she might have breast cancer. Може би след 5 години ще има рак на гърдата. Or any other ovarian cancer, whatever. Или някакъв друг вид рак. And in another 5 years die, pass away. И може би след още 5 години ще почине. Because it's inside of her the problem, not what she does outside. Защото проблемът е в нея, а не това, което прави външно. In the thousands of cases that I have seen, в хиляди случаи, които съм виждал, you have all kinds of reactions. Имате различни реакции. And the truth is, the external reaction does not change the internal one.
И това е, че външната реакция не променя вътрешната реакция. You can do the right thing externally, Можете да правите правилното нещо външно, but internally you're still doing the wrong. но вътрешно все още да правите погрешно, And you да still мислите погрешно. think against yourself. Все още мислите срещу вас, срещу себе And in си. this thinking against yourself, И мислейки срещу себе си, never understanding that you are the one that make yourself sick. и никога да не разбирате, че всъщност вие сами си се разболявате. Who can help you? Кой може да ви помогне? No one. Ourselves. You can go to the doctor. Може да отидете на доктора, He will cut something away може да отреже нещо or add something, или да ви добави нещо, but he does not know how to help you но той не знае как да ви помогне. because it's in the inner part of your way of your spirit. Защото не знае, че това е от духа ви, от вътрешната част на духа. So this model is for every human problem the same. Този модел е при всички хора по един и същи начин. According to every problem comes because of an information, Всеки проблем идва от информация, because we live by information. защото ние живеем чрез информацията. And it comes an information from a person that is close to you. И когато дойде някаква информация от човек, който ни е близък, And that information needs to fit your needs. и тази информация всъщност трябва да съвпадне с нашите нужди. And since it does not fit your need, И понеже тя не съвпада с нашите нужди, you go and protest. вие протестирате. And that protest comes because you expect something that is impossible. И този протест идва, защото вие очаквате нещо, което не е възможно. But you're not aware that it's impossible. Но не осъзнавате, че това не е възможно. You believe it's possible. Вярвате, че е възможно. And only the body can convince you that it's not possible. И само тялото ви може да ви убеди, че това не е възможно. And reason must convince you as well. И разума също трябва да ви убеди също. What's the cause of our relationships? Каква е причината, причината за нашите връзки, за отношения? So, are we enter a relationship in order to give love? Дали сме в една връзка, за да можем да даваме любов? Or are we enter in a relationship to receive love that means to be loved? Или сме във връзка, за да може да получим любов, да бъдем обичани? Why do we do it? She said both. Well, that's the smartest answer. Да, това е най-умният отговор заради двете. But does it work? Но дали ще проработи? Is it possible? Възможно ли е? Or is it not possible? Или не е възможно? We should search for balance. Well, with whom? Баланс с кого? With giving and taking. Well, yes, but we need to know. Но трябва да разберем. Can we balance a relationship? Можем ли да балансираме взаимоотношения? No, but can we, I mean, what can I do in a relationship? Какво мога да направя в едни взаимоотношения? What can I do? Какво мога да направя? Only my part. Само моята част. Yes? So I give my part into a relationship. Давам моята част в връзката. But I'm not responsible for what the other gives in the relationship. Но не съм отговорен за това какво другия дава в взаимоотношенията. Because we have this self-deception. Защото имаме тази самоизмама. We are not aware. Не осъзнаваме. That we always want to control the other in the relationship. Че винаги искаме да контролираме другия в взаимоотношенията. You see, when I do marriage counseling, когато правя брачни консултации, I do it with each one. Правя и с двамата. Not together. По-отделно, да. С един и после с другия, не заедно. Why? Защо? Because Защото everyone will say, but is he also doing it? Всеки ще каже и той също го прави. Той дали също го прави? Does it matter if he does it or not? Да, всеки обвинява другия. Има ли значение дали той го прави също или не? So, Това. when I tell a mother she should take care for her children, когато каже на майка, че трябва да се грижи за децата си, her question is, but what is the father doing?
Тя казва, ами какво прави бащата? Yeah, immediately. Веднага това казва. Well, he's on the computer playing games. Той е на компютъра и си играе игри. Enjoying life. И си се наслаждава на живота. And now the wife wants to control him. Но жената иска да го контролира. Help with the raising of the children. За да й помогне с възпитанието на децата. And she's unhappy. И тя не е щастлива. For what she does or what he does. За това, което тя прави или това, което той не прави. Или прави, да. Yeah? So she is unhappy because she wants him to change. Тя не е щастлива, защото иска той да се промени. You would never have a conflict. Никога няма да имате конфликт. If you would never try to change the other one. Ако никога няма да искате да промените другия. Never ever. Никога. You would be a fine person. Ще бъдете чудесен човек. Your part in the relationship would be perfect. Вашата част в взаимоотношенията ще бъде перфектна. Because you cannot live from the part the other does. Защото не може да живеете от частта, която другия човек прави. But in our deception, но в нашата заблуда, we believe we live from what the other does. Ние вярваме, че живеем от това, което другия прави. We think our faithfulness is satisfied by the faithfulness of the other one. Вярваме, че нашата вярност е задоволена от това другия да ни бъде верен. We believe that our need for righteousness is done by the others doing right. Вярваме, че нашата нужда от справедливост се задоволява, когато другия върши справедливост. That's all what we believe. Това вярваме. And that's why we always need to fix the other one. И затова винаги трябва да оправим другия. Because all my problems are the others. Защото всички мои проблеми са заради другия. Look to your life. Погледнете в живота си. You have never a problem with yourself. Никога нямате проблеми със себе си. And if you have a problem with yourself, и ако имате проблеми със себе си, it's still about the other one. Винаги е заради другия. Yeah? So it's amazing to see. I mean, да, интересно е да го видим. I was in my practice learning these things from nothing. Just from looking to the stories of the patient. Да, в практиката си като лекар видях това и го виждах в историите на моите пациенти. Everyone is focused on what the other does or not does. Всеки е фокусиран върху това какво другия прави или не прави. If he's alive or not alive. Дали е жив или не е жив. That's all. Това е всичко. So here we are in a terrible situation. И тук сме в една много ужасна ситуация. Because everyone we enter into relationship with. Защото всеки, в който влизаме в взаимоотношения. So how do we enter? Как влизаме в взаимоотношения? Giving first or taking first? Първо даваме или вземаме? Yeah, everyone gives first. Всеки първо дава. He believes he can give something from himself. Вярва, че може да даде нещо от себе си. But the moment I give her something, но в момента, в който и дам нещо, I expect it back with more income. Очаквам тогава да ми даде повече с печалба. Yeah, that's how we work. Yeah? Така работят нещата. We are not aware. И не осъзнаваме, that that's impossible. Че това не е възможно. That before I can give, I must take. Че преди да дам, трябва да взема. But the human being believes he gives first. Но човешкото същество вярва, че той първо дава. And then he expects. И тогава очаква. So there is one thought that brings all our problems on conscious level. Има една мисъл, която довежда всичките ни проблеми към съзнателно ниво. I first saw the conscious thought that was wrong before I came to find the subconscious that we will see in the afternoon. Първо установих съзнателната мисъл, която беше погрешна, преди да стигна до подсъзнанието. Yeah, so the most destroying conscious thought is най-унищожителната съзнателна мисъл е that my need for love is satisfied by being loved by others. Че моята нужда от любов е задоволена, когато получавам любов от другите. Имам нужда от любов от другите. That's the problem. Това е проблема. On conscious level. На съзнателно ниво. Everyone wants to be loved. Всеки иска да бъде обичан. And if he does not realize that he's loved, и ако не осъзнава, че е обичан, because someone betrays you,
Защото може би някой не би е бил верен. Someone lies to you. Или някой ви е излъгал. You get into trouble. Тогава, да, имате проблеми. So I tried to make this in a picture. Опитах се да направя това като картинка. Yeah. So, who is king? Кой е царят тук? And how many needs to love me? И колко трябва да ме обичат? Everyone needs to love me. Всеки трябва да ме обича. So, take care. Така че погрижете се. Show me love. Покажете ми любов. And I will be happy. И тогава ще бъда щастлив. Don't show me love. Не ми показвате любов. I'm not going to be happy. Тогава няма да бъда щастлив. So, do you like it? Харесва ли ви? Not even he likes it. Дори и той не му харесва. Because it makes me dependent on whom for my happiness? Защото това ме прави зависимо от кого за моето щастие? From the others. От другите. Yeah? So I'm always looking, oh, does she smile? Гледам, тя усмихва ли се? Oh, yes. Oh, then I'm fine. Да, усмихва се. Тогава съм добре. You see, I will tell you my story of marriage later. Ще ви разкажа моята история за моя брак. But when you get married, what do you want? Но когато се омъжите, ожените, какво искате? To love or to be loved? Да обичате или да сте обичани? What do you want? To be loved. It's not better. No, it's not better. Cannot be. Не може да бъде и двете. You're not aware Не осъзнавате. that you just go to be loved. You just go to be loved. Вие искате да бъдете обичани. Yeah? You're not aware that's wrong. So, но не осъзнавате, че това е погрешно. Since my need is harmony, и тъй като моята нужда е хармония, what kind of a wife would I need? Каква съпруга бих имал нужда да имам? What kind of a woman would I need? Каква съпруга? A loving. A harmonious one. Хармонична. Yeah? Harmonious woman. Хармонична. That is always happy. Която винаги е щастлива. Silent. Тиха. Relaxed. Спокойна. No hysterics. Без истерии. Everything fine, isn't И that? всичко е наред. Smiling all the time. Винаги се усмихва. Anything wrong? Нещо погрешно в това да има? There's nothing wrong. Няма нищо What I погрешно want, в there's nothing това. wrong. За това, което аз искам. Yeah? So, I imagine that with your need of harmony, you get to a woman that is exactly the opposite. И представете си, че с вашата нужда да имате хармония, имате съпруга, която е точно обратното. How do you go through life? Как тогава преминавате през живота? Yeah? So, you always want a good thing. Винаги искаме добро нещо. But is it possible that someone by loving me satisfy my need? Възможно ли е някой, като ме обича, да задоволи моите нужди? Is it possible or not? Възможно ли е или не е възможно? Can my wife, smiling to me, може ли моята съпруга, като ми се усмихва, satisfy my need? Да удовлетвори моята нужда? Can or cannot? Може или не може? That's a problem of the law. Това е проблема с закона. We need to know the standard. Трябва да знаем какъв е стандарта. If someone can make you happy or not happy. Дали някой може да ви направи щастливи или не може да ви направи щастливи. If someone can satisfy your need or only you can satisfy your need. Дали някой може да задоволи вашите нужди или само вие може да задоволите вашите нужди. If you believe you need to be loved. Ако вие вярвате, че имате нужда да бъдете обичани. Which the whole world believes. Това вярва целият свят. And all the problems come because your mother and father didn't love you enough. И всичките проблеми са, защото майка ви и баща ви не са ви обичали достатъчно. Yeah, there you start. Оттам се започва. Yeah, and there you get into trouble. И там навлизате в проблеми. Yeah, because you believe you have not been loved enough. Защото вярвате, че може би не сте били обичани достатъчно. And since you have not been loved enough, now you cannot love enough. И понеже не сте били обичани достатъчно, затова сега не може да обичате също достатъчно. See, when a woman has a husband that is not so nice, когато една жена има съпруг, който не е толкова добър,
She tells herself, Тя си казва сама на себе си, oh, he had a bad childhood. О, той имал тежко детство. He did not receive love from his parents. Той не е получавал любов от родителите си. And now he's the same thing. He cannot love me like I wanted. И затова сега и той не може да обича мен, както аз искам да ме обича. Because what you didn't learn, you cannot do. Защото ако нещо не си научил, не можеш да го правиш. True or not true? Това така или не е така? I hope so. It's not true. Yeah. So let's see, very simple, according to the law, how we satisfy our needs. Нека да видим много семпл според закона как можем да задоволим нашите нужди. Our body is dependent on two needs. Нашето тяло е зависимо от две неща. It needs chemistry, and that we fulfill by putting food into the stomach. Има нужда от химия и това удовлетворяваме, като се храним храна в стомаха. We need electrical current or electrical impulse. Имаме нужда от електрически импулс. And that makes the spirit to the body. И това изгражда духът в тялото. And he does not eat whatever fruits, he eats love. Духът не се храни с плодове, но с любов. He lives from information, not from chemistry. Живее чрез информация, не чрез химия. And there are three questions that we need to answer correctly. Има три въпроса, на които трябва да дадем правилен отговор. Who is responsible to fulfill the need? Кой е отговорен да удовлетвори нуждите? How the need needs to be fulfilled? Как нуждите могат да бъдат удовлетворени? And from where does it need to be fulfilled? И откъде трябва да бъде удовлетворен? Those are three simple questions. Това са три въпроса. So we start with the physical ones because that's simple. Ще започнем с физическите нужди, защото това е по-семпл. Who's responsible that you have food in your stomach? Кой е отговорен да имате храна в стомаха? You. How much percent? Ние. Колко процента? 100%. 100%. Have you been this morning at breakfast? Тази сутрин закусвахте ли? And said to the neighbor, и казахте на вашия съсед, please eat this for me. Моля те, изяж това за мен. Because I'm hungry. Защото аз съм гладен. Did you do it? Ако го направиш? No? Did you do it? Направихте ли това? Why not? Не. Защо не направихте това? Smart or not smart? Мъдро или не мъдро? Let ask the boy. Нека да попитаме детето. Did your mom eat for you this morning? Майка ти за теб ли яде тази сутрин, вместо тебе? No, of course not. Yeah? So, естествено, че не. It's me. Аз. So, who? Аз съм. Me. Кой? Аз. How did you eat? Как? How did you do it? Как яде? You do eating. How many actions are in eating? Колко действия има в храненето? How many actions? Колко действия? What you need to do first? Give or take? Какво трябва да направите първо? Да вземете или да дадете? Yeah? So, you don't eat and then put the table. Не се храните първо и тогава да сложите нещата на масата. You first put things on the table. Първо поставяте всичко на масата. Because according to the law, you must first take. Защото според закона първо трябва да вземете. And you didn't keep it in your mouth. И не задържахте храната в устата си. You gave it on. Но я предадохте нататък. And so it got to your body. И така навлезе в тялото ви. Yeah? So the law says you need to take first in order to give. Законът казва, че първо трябва да вземете, за да може да дадете. So from where did you take it? Така че откъде взехте? From the kitchen? Yeah? От кухнята? Well, from nature. От природата. Because they just prepared it in the kitchen, they didn't make it. Защото те само приготвяха храната в кухнята, не са я създали. So are we dependent or not on food? Зависими ли сме от храната или не? Are we dependent or not? Да, зависим ли? Who fulfills the need? Кой удовлетворява тази нужда? No, who fulfills the need? Кой удовлетворява тази нужда? Nature just provides the need. Природата само дава тази нужда. But nature doesn't come into your mouth. Но природата не идва в устата ви да ви я даде. You have to do it yourself. Трябва вие сами да приемете храната. So we are dependent. Така че ние сме зависими. It's no problem to be dependent. Не е проблем да сме зависими. If you have the needs there. Ако имате нуждата там. So we just go and enjoy eating.
Наслаждаваме се на храната. And we don't see it as a burden. И това не ни е тежест. Or you see eating as a burden. Или я виждате като тежест. I have to eat again now. Трябва сега пак да ям. Now, on physical level, we have no issues because we cannot be deceived. На физическо ниво нямаме проблеми, защото не можем да бъдем заблудени. But on spiritual level, Но на духовно ниво, who is responsible that I have in my spirit enough love? кой е отговорен, че в духът си нямам достатъчно любов? Who's responsible? Кой е отговорен? Аз. Me? To how much percent? Колко процента? 100%. 100%? That's good. Това е добре. Now we just need to know how to do it. Трябва само да разберем как да го направим. What kind of thoughts do I need to have Какви мисли трябва да имам? towards my partner when he betrays me? Към моя партньор, който ми изневерява. What kind of thoughts do I need to have? Какви мисли трябва да имам? Because as long as he's okay, you don't have bad thoughts. Защото докато той не е извършил това, този грех, нямате лоши мисли. See, as long as you just do what or he does what you need, that's fine. Докато той прави това, което имате нужда, тогава всичко е наред. Yeah? But when he does not do what you want, Но когато извърши нещо, което вие не харесвате, не you искате, need to have the same loving thoughts towards him. трябва да имате отново същите любящи мисли към него. Yeah? So, Да. you hear he betrayed you, Чувате, че той ви е изневерил and you look to him, и го поглеждате said, "Oh, poor guy. и си казвате, горкия човек. How can I help you?" Как мога да ти помогна? Yes? Да, That's loving thoughts. това са любящи мисли. Because you give them. Защото им давате. Because you give them so that your body has good power and energy. За да може тялото ви да има добра енергия. Would be good, would it? Не би ли било добре това? Would you like it? Би ли ви харесало? Imagine you're capable. Представете си, че имате възможност да направите това. You're married to a man Женени сте за някой for 35 years. 35 години. And after 35 years, И сте 35 години, you find out разбирате, that he had several wives. че той си имал няколко жени. Not only you. Не само теб. What do you do? Какво правите тогава? You're 70 years now old. Ама вече сте на 70 години. Yeah. So you're bound to him. Вие сте свързани. For 35 years you believed he's the best man. От 35 години сте вярвали, че това е най-добрият мъж. And now you hear the news. И сега чувате тази новина. Who gets sick? Кой се разболява? You can relieve him, Може да го пуснете, естествено. but you remain in your heart hurt. Но в сърцето си оставате наранени. And this lady cannot sleep anymore since she heard that news. И тази дама не можеше да спи, откакто научи тази новина. For 3 years she has sleepless nights. От 3 години имаше безсънни нощи. Why? Защо? It's just the news. Това са просто едни новини. Just the news for what he did. Да, новини за това, което той е направил. And you should just say, okay, И трябва да си кажеш, окей, I have loving thoughts towards you. имам си любящи мисли към тебе. I'm sorry that you are so a needy man. Съжалявам, че си толкова нуждаеш се мъж. And we now need to sit down and see how we proceed on. Трябва да видим как ще продължим напред. But you do it out of freedom, Но да направите това чрез свободни мисли. out of loving thoughts. Любящи мисли. You would have no sleepless nights. И тогава ще може да спите спокойно. Or maybe one night Или може би поне една вечер няма да може да until спите. you see that you're wrong, Докато разберете какъв е проблема. and then you immediately change, И тогава да се промените, if possible. ако е възможно. But this is not possible as long as we believe Но това не е възможно, докато вярваме, that his actions satisfy my need for love. че неговите действия задоволяват моята нужда от любов. Because what she perceives as an information, Защото това, което тя обработва като информация, when she hears that he betrayed her, that he had more women, когато тя разбира, че той изневерява, имал повече жени, is just one information. това е само една информация. What's that information? Каква е тази информация? He never loved me.
Той никога не ме е обичал. That's it. Това е. And if you have that thought, И ако имате тази мисъл, it will destroy you. това ще ви унищожи. Because it does not matter if he loves you or not. Защото няма значение дали той ви обича или не. It only matters if you love him. Има значение дали вие го обичате. You like it? Харесва ли ви това? No? Не. Yeah, I know. I Because don't like it. because we want the impossible. Защото искаме невъзможното. We want the other should eat for us. Искаме другия човек да яде вместо нас. He cannot eat for us. Той не може да яде вместо нас. He cannot satisfy no need of us. Той не може да задоволи каквито и да е наши нужди. Every need we need to satisfy ourselves. Всяка нужда трябва да задоволим сами. But the deception in our hearts Но заблудата в сърцето ни tries the impossible. се опитва да направи невъзможното. So I need first to take, Трябва първо да взема, because there's never a possibility to give something that you didn't take before. защото няма как да дам нещо, което преди това не съм взел. Yeah? And we come to speak about that as well. И ще говорим за това също. So the question is, I just need to know where I have to take in order to give. Въпросът е, че трябва да знам откъде трябва да взема, за да мога да дам. So I need love. Имам нужда от любов. Do I need to take it, or is it just in me that I be able to do it? Трябва ли да взема тази любов от някъде или тя си е в мен и мога да си я правя? Oh, I know that every person believes this. Аз знам, че всеки човек вярва това. That's why they get into trouble. Затова се забъркват в But проблеми. love cannot be produced by us. Но любовта не може да бъде произведена от It нас. must be first assimilated in order to be given to the other one. Трябва първо да бъде приета, за да може да бъде дадена на другите. So let's see where the thought, where the deceptive thought lies. Нека да видим къде се намира тази погрешна мисъл. The ability to breathe does not include what? Възможността да дишаме не включва какво? The oxygen, I hope. Въздухът. Yeah? The ability to eat does not include the food. Възможността да се храним не включва храната. Yeah? The ability to drink does not include the water or the liquid. Възможността да пием не включва водата или течността. The ability to love Възможността да обичаме does not contain love. не съдържа в себе си любовта. But here we believe it contains love. Но ние вярваме, че всъщност притежава любов, възможността да обичаме. We love from ourselves. Мислим, че обичаме от себе си. But according to the law, Но според закона you cannot produce love. не можете да произведете любов. Because if you could produce love, Защото ако можехте да си произвеждате любов, then you have to be God. тогава трябва да сте Бог. You have to produce your own power by which you live. Трябва да произвеждате собствената сила, за да живеете. So I try to show to my patients that love is never possible to be produced by us in the same way like we cannot produce oxygen, food or water. Опитвам се да докажа на моите пациенти, че любовта не може да бъде произведена, както не можем да произведем храна, въздух, вода. So love Любовта is maximum interest for the other. е максимален интерес към другия. Looks like love, does it? Това изглежда като любов, нали така? Yeah? Maximum interest for the other. Изглежда. Максимален интерес към другия. Yeah? So you give your life for, or yeah? Давате живота си, But но it has at the same time 100% freedom giving to the other. Но тази любов, освен това, дава и 100% свобода на другия. 100% respect. И 100% уважение. So this is the love Това е любовта, that we need to use която трябва да използваме. in every relationship. Във всяка една връзка, It doesn't взаимоотношение. matter if it's mother and child or child and mother. Няма значение дали е майка и дете, дете It или doesn't matter майка, with the husband or wife. съпруг и съпруга. In every relationship,
в всички взаимоотношения. This is what you have to use. Това е, което трябва да използваме. 100% interest 100% интерес and 100% freedom. и 100% свобода. Can you do it? Можете ли да направите това? Try it. Опитайте се. Because some people come and say, I have a well of love in me. Някои хора идват при мен и ми казват, аз имам извор на любов в мен. And I say, okay, tell me when you find it. И им казвам, кажете ми къде го намирате. Because I go and take it as well. За да мога и аз да имам този извор. Yeah? But then we might find also a well of water in ourselves. Но може да намерим извор на вода в себе си тогава. So we just don't need to drink water from outside anymore. Нямаме нужда да пием вода вече от външен източник. So love is only of divine origin. Why? Любовта е от божествен източник. Защо? Why the one that you love, този, който обичате, you need to be independent on him. трябва да бъдете независим от него. It can only be from divine origin. Любовта може да бъде само от божествен източник. Because Защото God is the only one who is independent. Защото Бог е единственият, който е независим. He loves you gratis. Той ви обича Yeah? гратис, да, He does not безпрекословно. need you and love you still. Той няма нужда от вас и все пак ви обича. And this is why we need to understand this is the love that we need to use in order to give it to our brain. И затова това е любовта, която трябва да използваме, за да дадем на мозъка си. Yeah? If we use this love, Ако използваме тази любов, our brain was made for this love. мозъкът ни е направен за тази любов. Anything else is not love. Всичко друго не е любов. And later we will also look to selfishness. По-късно ще разгледаме и егоизма. And you will see that what you call love is actually selfishness. И ще разберем, че това, което ние наричаме любов, е всъщност егоизъм. So, in this way, По този начин there's a clear order of function. има много ясен ред на функциите. The spirit comes before the body. Духът идва преди тялото. Love is an information Любовта е информация, that you need to take from a love source. която трябва да вземем от източник на любов. You have to have a way to access to take that love, that information Трябва да има from някакъв God. начин, за да можем да имаме достъп до тази информация от Бог And you share it with your neighbor. и я споделяме с ближните. And the thoughts you have towards your neighbor И мислите, които имате към вашите ближни, make the power in your body. произвеждат силата във вашето тяло. So the way you think about your neighbor is the way you feel in yourself. Начина, по който мислите за вашите ближни, е начина, по който ще се чувствате и вие. That's how it's in reality. Така е в реалността. But now we have an error in us, in our subconscious, Но в себе си имаме една грешка. where we don't see ourselves a channel. Ние не смятаме, че сме канал. We just see us as a well. Ние се виждаме като извор, So we don't need a God източник. Да. Нямаме нужда от Бог. because we give from ourselves love, Даваме любов от себе си, but we never give for free. но никога не даваме безплатно. We always give to receive. Винаги даваме, за да получим. No one gives anything for free Никой не дава нищо безплатно, because he believes he gives it from himself. защото вярва, че го дава от себе си. But this is an illusion, is not existence. Но това е всъщност една илюзия и това не е That's възможно. why we live in an illusion, in impossibility. Затова живеем в една илюзия, в една But we невъзможност. are convinced that this is possible. Но сме убедени, че това всъщност е възможно. We don't see that is not possible at all. Не разбираме, че това всъщност не е възможно So, изобщо. in reality, when we say I love you, Така че в реалност, когато кажем обичам те, we don't give, не даваме, we take. вземаме, Yes, we want to receive. искаме да получим. That's why we have humans at the entrance of our being. Това означава, че имаме хора в началото на нашето същество. Mother, father, spouse, and so on. Майка, баща, съпруг, съпруга. But they do not correspond to our need. Но те ни отговарят на нашата нужда. But you cannot renounce your need. Но не можем да се откажем от нашата нужда. So that's why you need to change them to make them better. Така че трябва да ги променим, за да станат по-добри.
Can you do it? Можете ли да направите това? No, you're in a Не. prison. You're under Вие force. сте в затвор, прилагате сила. And this force makes you the disease. И тази сила ви причинява болест. Because force is anti-love. Защото налагането на сила е против любовта. The love from God would be total freedom, Любовта, която идва от Бог, е пълна свобода. total respect, Респект, no уважение, force. без насилие. And if we never would exercise force over others, И ако никога не прилагаме сила върху другите, which however is impossible to do, което се опитаме да направим, но да, не е възможно. so we can never force others to do what we want Да, them to всъщност do. никога не може да накараме другите да направят това, което искаме те да направят, But we try it но се опитаме да го направим, because we're in a prison. защото сме в затвор. We believe they need to give us. Ние вярваме, че те трябва да ни I дадат. have to receive what I give. Трябва да получат това, което съм дал. And every human problem comes because you want to receive something that is impossible. И всеки човешки проблем идва, защото искаш да получиш нещо, което да, не е възможно, обратно. And now you need to reason. И трябва да мислим, да разсъждаваме. In your reason, in your consciousness. Във вашия разум, във вашето съзнание. You need to realize that you have an enemy in yourself. Трябва да осъзнаете, че имате един враг в себе си. And that enemy in you И този враг във вас will destroy your own body ще унищожи вашето собствено тяло. just because others are not the way they should be. Защото другите не са по начина, по който те трябва да бъдат. So what this според error вас. is, Каква е тази what this error грешка is and how it works, и как работи тази грешка, we will see in the next 2 hours ще видим в следващите 2 часа, when we speak about the human heart, the subconscious, когато ще говорим за човешкото сърце и за подсъзнанието, so that we can change something за да можем да променим нещо and do not remain slaves our own wrong perception of things. и да не оставяме роби на нашите погрешни възприятия на нещата. Any questions? Има ли въпроси? Благодаря. Аз всеки път, като слушам тази част, When I listen this part, се питам дали не съм I'm в asking опасност, myself, защото am I not in danger? съм учител I am teacher на едни малки хора of little Children, humans, yes. и се налага да ги контролирам непрекъснато. and I have to control them the whole time. Както знаем, не искат да бъдат. It's not bad to not know what to do, Не е лошо да не знаем какво да направим, but it challenges us to find different ways. защото това ни предизвиква да намерим по-добър начин. Yeah? So we cannot go against the needs of the being. Не можем да се противопоставим на нуждите на съществото. Yeah, the system, the school system, education system goes against the need of the child, of the spirit of the child. Образователната система, тя се налага срещу нуждите на детето. Yeah? All parents want to control their children for the good. И всички родители искат да контролират децата си за добро. But the more they try it, the worse they get. Но колкото повече се опитват, толкова по-лошо става. Because there's a conflict going on. Защото има конфликт, който That's има why там. we need to find a way Така че трябва да намерим начин in understanding the human being да разберем човешкото същество, how we can help him как да му помогнем to govern himself correctly. Само да ръководи правилно себе си. That actually should be the school. Това трябва да бъде училището. Not trying to control, Не да се опитаме да контролираме, but teach them how they control themselves. но да ги научим как да се контролират сами себе си. Because but for this, I need to control myself first. Но за това трябва първо да контролирам себе си. See, when we had our 6 children, Когато имахме 6 си we осиновени had деца, 6 foster children, our siblings, 6 осиновени деца, всички братя и сестри, and my wife had very strict expectations. и моята съпруга имаше доста стриктни очаквания, She was very controlling. беше контролираща. Did the children like it? Децата дали им харесваше това? No. Не. But my wife got very angry
Но съпругата ми се ядосва, when the children could not control themselves. когато децата не можеха да се контролират. And then I said to her, И казах, how can you expect something from them как може да очакваш нещо от тях? that are young, Те са млади. what you cannot do? Нещо, което ти не можеш да направиш. Yeah? So the loss of self-control is our problem. Липсата на себеконтрола е нашия проблем. But every loss of self-control is the result that I want to control others. Но липсата на контрол в нас е резултат на това, че искаме да контролираме другите. Believing that I need to control them in order to be right. Вярвайки, че трябва да ги контролираме, за да е наред всичко. Every mother and father and teacher need to give full responsibility to the child what it does or not does. Всеки баща, майка, учител трябва да дава пълна отговорност на детето, то да е отговорно за това, което прави или не прави. But the teacher and the mother and father take responsibility for the child. Но това, което родителите, майката, бащата или учителя правят, те взимат отговорност, те се чувстват отговорни за детето. Who's responsible that he makes his homework? Кой е отговорен да си напише домашните? The child. Him. Той е отговорен. But who needs the homework? Но кой има нужда от домашното? The teacher wants the homework. Учителката има нужда от домашното. Yeah? So he calls the mother Обажда се учителката на майката to make the child to make his homework. Да накара детето да си пише домашните. Leave it to the child to make his homework. Оставете на детето да си пише домашното. Give him the consequences. Отговорността. Кажете му какви ще са последствията. Yeah? Because he is dependent on you. Защото той е зависим от вас. And so you can manage him. Така че може да се справите с него. To take responsibility. И да му кажете да поеме отговорност. But we are so in our deception. Но ние толкова много сме заблудени. We believe they cannot take responsibility. Смятаме, че това дете не може да бъде отговорно. The young man here, младият човек тук, who gives us such smart answers, който ни отговаря много умно, детето. You can give him full responsibility for what he does or not does. Можете да му дадете абсолютно големи отговорности за това, което прави или не прави. You wake up in the morning? Да го поставите отговорно, събужда се сутрин. It's okay. Всичко е наред. You don't wake up? Не се събуждаш? It's also okay. Пак е окей. You will have the consequences. Ти ще си носиш последствията. You will have the disadvantage. Ти ще имаш неприятности. But if the mother has the disadvantage that he does not raise up, но ако майката си има неприятности за това, че детето не се е събудило, the mother needs to wake him up. Майката трябва да го събуди. And he is just relaxing. А то си спокойно е детето. This was me. Това бях аз. You know, my grandmother. Баба ми. I was in high school. Бях в гимназия. So not like him. Не бях като него малък. In the 10th, 11th, 12th degree class. Grade. В 10, 11, 12 клас. And my school was just maybe 50 meters from home. На 50 метра беше училището от дома ми. So I was the last one who entered the school. Бях последният, който влиза в училището. And I was sleeping. My grandmother came in. Аз спях и баба ми идва. Събуди се! No problem. Няма проблем. Спокойно съм. Събуди се! So in the last 5 minutes. Последните 5 минути. But you need. My grandmother was there. Take this, take that. Но баба ми беше там. Every clothes was prepared. Всички дрехи бяха готови вече там. A bread. Хляб там, закуска. And run. И тичай. Did I learn something? Научих ли нещо? No, you're just doing the same things. You don't take responsibility. Правите същото, не приемате отговорност. So that's one of the worst things in our lives. Това е най-лошото. Да вземаме им отговорността на децата. But we will see in the next 2 hours when we look about the subconscious.
Но следващите 2 часа, които ще имаме, ще разгледаме подсъзнанието. Because if we know how we function, Ако знаем как функционираме, we can use it to help the children. Тогава можем да използваме това, за да помогнем на But децата. I need first to have control over myself. Първо имам нужда да контролирам себе си, да имам контрол върху себе си. You can never teach what you cannot do. Не може никога да научите това, което вие сами не правите. It would just be a theoretical teaching. Това ще бъде само теория. You must at least be a step before the other one. Трябва да сте стъпка преди този, който обучавате. So, you have a very good job. Така че имате прекрасна работа. It's like mine, Като моята. only that I have adult children. Но аз вече имам възрастни деца. And they are not so easy to be taught like the little children. Да, те не са толкова лесно да ги обучиш, както малките деца. But we think sometimes adults are easier than children. Въпреки че си мислим, че възрастните е по-лесно, отколкото If децата. we just would know how to deal with them, Ако само знаем как да се справим с децата, it would make a difference. ще бъде голяма разликата. And the most challenging child И най-предизвикателните деца would be the best child for ще the teacher. бъдат най-добрите деца за учителката. Because it's a battle of power. Защото това е борба за власт. And as long as the teacher fights for its power, И ако учителят се бори за своя власт, контрол, the child will always be king. Детето винаги ще бъде царя. And the teacher the servant. А учителят слугата. It's amazing. Удивително е. So it's one of the best jobs to be a teacher. Това е една от най-добрите професии да бъдеш учител. But you need to teach the children what is really matters. Но това, което трябва да научите децата е какво наистина е важно. If I would be in the system, ако щях да бъда в as системата, a teacher, като учител, I would do my own curriculum. щях да се направя собствен курикулум. I mean, I would introduce in that stuff that I have to teach Ще представя нещата, които искам да уча. the principles of real life. Принципите на истинския живот. So 5 minutes, what we have to do in school, 5 минути това, което трябва да направим в училище. and 45 minutes about how to control our thoughts, how to think. И 45 минути как да мислим, как да контролираме мислите си. So you introduce something that will make the children more smart. И ще им представите нещо, което да направи децата по-умни и да имат повече успех. Because if we would control ourselves, Защото ако можем да контролираме себе си, we could have success in everything in our lives. можем да имаме успех във всичко друго в нашия живот. I think it's time to make a break. Мисля, че е време за почивка.